Hello. Hello. Good. Good evening, everyone. I am very glad to have an opportunity to proceed the Chinese relics at 몽무갤러리 auction. 오늘도 여러분과 같이 몽무갤러리 경매를 진행할 수 있어서 대단히 기쁘게 생각합니다. I was a visiting professor in the United States about 42 years ago at RIT. RIT stands for Rochester Institute of Technology, New York State. 미국의 로체스터 공과대학에서 기본 교수를 지낸 바 있는데 약 42년 전에 I researched material science there 저는 그곳에서 재료 과학을 연구했습니다. I have a special experience. I was a scientist as a first procedure that KIM stands for Korea Institute of Metals and Machinery located in Changwon City, 경상남도 창원시에 있는 한국기계연구소에서의 포스트닥 과정으로서의 과학자로서 근무한 바 있습니다. I participated in developing the high melting temperature, 고융점 금속에 대해서 연구를 했는데 the name of the part is the turbine blade used in the rocket engine at the atmosphere of the very high temperature, such as 1,000 degree Celsius, 약 1000도 정도 대단한 것이잖아요. 그 고온에서 응력이 작용한 부분에서 사용될 수 있는 이와 같은 고융점 재료를 가지고 제조되는 터빈 블레이드 개발에 참여했었습니다. 오늘날 그와 같은 결과로서 지금 한국에서도 로켓 인공위성을 세계에서 첫 번째로 발사했었죠. Launched rocket and it's in the world. I am a invited calligrapher in the nationwide and modern art national exhibition and Gwangju City as an invited artist. 저는 무등미술대전과 광주미술대전 또 대한민국 서도대전에서의 초대 작가로서 활동을 하고 있습니다. I am a honorable professor at the University, 조선 University Technical College. 조선 이공대학교에서 명예교수이며 I have a PhD in Material Science, 저는 재료공학에 박사를 가지고 있습니다. My name is 영석 Kim. 그러면 지금부터 I will proceed to Chinese relics prepared of 6 lot. First one, I will measure the size. The height is about 21.7 centimeters. 21.7cm입니다. The end of the mouth is about 7.6 centimeters. 7.6cm입니다. The end of the bottom is about 7 centimeters. 약 7cm 정도 됩니다. 약 7cm 정도 됩니다. I will name this word in Korean language first. 북성요요, 분청요, 절견, 반구병. I will repeat once more in Korean language. 북성, 분청요요, 절견, 반구병. I will name this word in English. Blue whale, gray blue glazed, bent shoulder, plate shaped mouth vase.
in Northern period Song Dynasty. 이렇게 이름을 지어볼 수 있습니다. As you know, I told you many times there are 67.5 in the world, the real world. 여여는 지구상에 67점 반밖에 없다고 was written. 기록이 되는 어떤 전문가가 expert in real world wrote that there are 67.5 real world in the world. 이렇게 기록해 놨는데 그 기록된 이후에 since the written that 그 이후에 there are many real world that were sold at high prices in international auction, but he, the author, does not revise the data. This is a big problem. Every year, many kinds of different kind of real world were sold or are selling nowadays at the international auction at a very high prices. How can he responsible for that? 어떻게 그 사람은 책임질 겁니까? 67점 반밖에 없다라고 기록한 게 30년 전인데 그 이후로 수많은 여여가 국제 경매에서 고가로 많이 팔리고 있는데 그 규모를 아예 포함을 안 시킨다 이 말이죠. 어떻게 책임질 거냐고. So I have many different kind of data that were sold at high prices at international auction every year. So this one is another cases. The result I analyzed concretely is that this work I think was filed in the year of the Song Dynasty. Real masterpieces. But he does not concede that he concede only the 67.5 real world. It does not make sense. 말 안 되죠. 그럼 그동안에 고가로 국제경매에서 거래된 낙찰된 것도 어떻게 하냐고요. 왜 그 수정하지 않습니까? 말 안 되잖아요. 엄연한 현실입니다. 엄연한 현실. Since the 67.5 real world were written, many kind of different real masterpieces in real world were sold. It's a very big problem. I can confirm here on the surface of this ceramic. I watched a lot of primary crack line and small grains got new chemical compound on the whole surface of these ceramics, which means that this was found a very long time ago. I think it will be about 900, at least 950 years ago. Here the vented, this part, saw the 절견 in Korean language, 절견. The mouth part here, the plate shape. So Korean language is
반구. I confirm the very important thing here on the bottom. The serial mark is 대송여요. 대송여요. Very important thing here. Serial mark as 대송여요. In this part, there aren't any kind of glaze. So, we call this part is a Korean language rotator. This part was not drawn without any kind of glaze. Here, I confirmed a lot of new chemical compounds, which means that this work was preserved a very long time. 대송여요. Exactly. You do where, not Guan where or she where. Exactly expressed here as a do where. I think these are real masterpieces. So I can watch here the certain pale yellow color on the whole surface of this ceramic. 은은 다망색. Because the dust, fine particle of the gate was mixed with the glaze. 그레이블러 해청색 분청유 여요 유약의 만호 분말을 혼합한 결과 전체 면에서 은은한 뭐를요 타망색을 확인할 수가 있다 이런 거잖아요. I cannot find any kind of defect on these ceramics. So I think that this is very real masterpieces produced in the Song Dynasty. I will show you a few examples related to the blue whale. 몇 개 그 여요에 관련된 국제경매에서 고가에 거래됐던 자료. Whereas there were sold at high prices in international auction. I will show you some examples. Look at this. What is this? I showed this word before. In the vessel, what is this? Real whale. Vessel is to protect by contaminating ashes during firing at a high temperature. 고온에서 발색하는 과정에서 날라드는 장작 같은 거 땔감을 태움으로써 날라든 재 같은 게 거기에 녹아있는 상태 표면에 달라붙으면 품질이 이게 be dirty, so this is not so good quality of this porcelain, so protect the contamination by the ashes during the firing. So this kind of vessel was used. Do you understand what I mean? So most of the blue whale was fired in the vessel to protect contamination. Do you understand what I mean? Vessel. In Korean language, this vessel is called as a 갑발. 갑발이라고 몇 번 이야기했었죠. Here is another example. They are sold at very high prices. Oh, in US dollar,
3,460,000. Oh, very high prices. About 4 billion won in Korean currency. 4 billion. Very small one. The diameter of this work of the mouse is about at least 14 centimeters. 14 centimeters. This one is a gray sky. 분청유도 비슷하잖아요, 분청유. Not sky blue. $4 billion won. This work was sold at a price of 4 billion won in the United States. I will show you another example. Here, I showed you before this one. I sold, but the result that analyzed by quantum detector analyzer was proved as in the year of the 1104 1104년에 제조된 것으로 판명됐다 이 말이잖아요. So this work is a real masterpiece in new world, right? Here's another example. Singapore dollar, 2,040,000 Singapore dollar compared to Korean won, Korean currency about 2 billion won, right? Okay, I will proceed the auction. I explained fully this work, so I will proceed the auction. Minimum starting price will be 15 million won in Korean currency. 15 million won. 15 million won in Korean currency. 15 million won in Korean currency. Very high quality this work has. This porcelain is very high quality. Especially, I emphasize that this work has the seal mark on the bottom. The name is 대성여요. Exactly. 대성여요. Good, very good. 대성여요. Very good. The degree of the sea is very high, I think, which means that this work was fired at least about 950 years ago. Very good. Firstly, I will close this work because there aren't any videos. If you missed this time, you'd better give me a call, and some cases you'd better visit my gallery. You'd better buy what you want, choosing among the many different masterpieces here. I'm sorry very much. The last Wednesday, your customer visited my gallery last Wednesday afternoon, but I have to go to the Asan hospital to get operation with my wife, stomach ache. So I have to go to the Asan hospital on the last Thursday. So I can't give my special time to him. So he has to leave here and early on Thursday morning. So I'm sorry very much. If you meet again, I will give you
plenty of time to praise and to watch most of the porcelain displayed in my gallery. I will close this work because there aren't any visitors. I will proceed to the second one. Here, I will measure the size first. Height is about 33.2 centimeters, 33.2cm이고요. The end of the mouth is about 4.5 4.5cm고요. The end of the bottom is about 9.5, approximately 9.5cm 정도 됩니다. I will name this word in Korean language first. 북송, 정유, 시유, 고종, 첩소, 서수문, 산두병. I will repeat once more in Korean language. 북송, 정유, 시유, 고정, 첩소, 서수문, 산두병. In Song Dynasty, Northern Song Dynasty, in Northern Song period, Song Dynasty. In Korean language, I'm sorry, already I told you. In English, being where persimmon glazed, that attaching auspicious animal shape, garlic face in Northern Song period, Song Dynasty. I will repeat once more in English. Being where persimmon glazed, that attaching auspicious animal shape, garlic face in Northern Song period, Song Dynasty. 여기 이렇게 그 점처럼 톡톡 붉어진 이거 고정이라고 그러는데 고정이라는 말을 영어에 찾기 어려가지고 이것은 할수 생략했습니다. 자꾸 양반과 같이 Yes, I told you many times before the names of the porcelain will be deeper or light according to the opinions of the author. 그 이름을 짓는 사람에 따라서 조금씩 차이가 있으니까 한 가지만 있는 거 아니니까 완전히 엉터리가 아니면 조금 여러분들이 이해해 주시기 바랍니다. 그리고 이 고정이라는 이 부분이 한자로 고정이라는 이 부분이 혹시 영어로 잘 표현됐으면 아는 분은 저에게 알려주시면 고맙겠습니다. Anyone who knows this part of the in Korean language 고정 아는 분은 in English 아는 분들은 저에게 좀 알려주시면 고맙습니다. Let me know about this part 고정 in English. As I told many times before, the clay soil in Dingware is very, very purified, very perfectly. Among the 5 major masterpieces produced during the Song Dynasty, 송대에 제조된 5대 명효 중 바로 이 정효에 사용된 팩토가 일반적으로 봐서 가장 정제가 잘 되었다 하는 것은 일반적으로 알려진 거고, 특히 이 재료, 이 기물에 시유된 유약은 시유 해가지고, 시란 말 어떤 시자를 쓰냐면 감나무 시자를 씁니다. 감나무 시자, 시유. 이와 같이 감나무 시자를 씁니다. 시유. 감나무 색깔처럼 생겼다. 그래서 색깔 그렇게 보여준 겁니다. 감나무 시자 시유. 이 유약의 이름은 시유라고 불리운다. 시유. 그래서
감이란 말이 persimmon 그러잖아요. persimmon. In Korean name is 감. persimmon in English. So, persimmon glaze. 감나무와 같은 색깔의 유학이다. 그래서 이와 같이 CU 이렇게 씁니다. CU. 이렇게 중국에서도 이렇게 그려지고 있습니다. 그 다음에 여기 아주 특징이 이 기물에 있어서는 그 정도 특징이지만은 그 다음에 여기에 이렇게 귀처럼 해가지고 동물을 하나 이렇게 붙여놨는데 이건 첩소라 그럽니다. 첩소. 이와 같은 모양을 만들어가지고 굳기 전에 붙여가지고 모형을 만든 것이죠. 첩소. 이렇게 이야기합니다. 첩소. 완전히 고정된 것이 아니고 조금씩 이렇게 조형을 하면 모양이 바뀌어진다. 그런 뜻입니다. 첩소. 보십시오. 첩소라고 하는 말은 모양을 전체를 엄청 두껍게 조형을 해가지고 굳기 전에 이렇게 긁어낸 것이 아니고 이와 같은 동물 모양을 대충 만들어가지고 그걸 굳기 전에 주변에 붙인단 말이에요. 붙여가지고 조금씩 조형을 이렇게 변형을 시켜서 deformed. 그렇게 해서 완성을 한단 말이죠. 이게 첩소란 말이죠. 첩소. 좀 보셨죠? 첩소. 이 소라고 하는 말은 그 모형을 외력을 가하면 모형이 변하는데 그 모양의 외력을 제거해도 그 모양이 그대로 남아있는 걸 이게 우리가 뭐라 그럽니까? 소성 그러죠. 소. 외력을 가하면 변해요. 그래가지고 외력을 제거해더라도 그 변형된 상태로 남아있는 걸 이게 소 그러죠. 소성. 탄성이라는 건 다르잖아요. 스프링. 고무줄 같은 것은 외력을 가하면 변했다가 제거하면 다른 원상태로 회복이 되잖아요. 이건 탄성. 전혀 다르지 않습니까? 소성, 탄성, 플라스티시티, 일라스티시티. 탄성, 소성, 탄성, 소성. 이 경우에 만약 이게 지금 탄성이라고 하는 건데 소성은 이와 같은 모양을 이렇게 손으로 만들어 가지고 변형을 시켜 놓으면 그 상태로 존재한다 이 말이죠. 그래서 소성, 그래서 첩소. 붙이긴 붙였는데 붙여 가지고 모양을 어느 정도 우리가 원하는 모양대로 만들어 가지고 놔두면 그대로 모양이 남아 있다. 변하지 않는다. 이것이 바로 첩소. 이렇게 붙이는 걸 첩소라고 이야기한다. 그 다음 이건 놀랍게도 여기에 뭐가 있냐면 I can watch the seal mark one. 이때 관은 정효라는 뜻이 아니고 왜 이때 관이란 말은 뭔 말이냐면은 official killing. 관청에 납품하는 그런 정도로 만들었단 말이에요. 관청에 납품할 목적으로 만들었기 때문에 관청이란 말이지 5대 명효 중 하나인 관효가 아닙니다. 이 경우 이 관자는 관청에 납품한 민간이 사용하는 말고주로 관청이나 또는 귀족들이 사용할 목적으로 납품할 목적으로 만들어진 도자기 때 사용된 실마크 관. Not one of the 5 major masterpieces during the Song Dynasty. 아니다 이 말이죠. This means this is the further official or high level of the official in government, public officials. I will show you another example similar to this kind of one. 이건 C로 안 쓰고 이 경우는 아주 비슷한데 이 경우는 또 붉은색에서 자정 그렇게 써놨는데 정효는 맞습니다. 정효는 맞는데 붉글자자 자정 아주 비슷하잖아요. 이게 조그맣 이건 높이가 14cm. Height is about 14. Very small one. Height is 14 centimeters. Very small one.
compared to mine. This work was the price realized a starting price will be is 1,880,000 RMB. Compared to Korean currency 3억 5천. 이 조그만 하나에 3억 5천이잖아요. 3억 5천. 30 million and 5,000 won in Korean currency. 비싸잖아요. 이 조그만 15cm가 3억 5천이면 대단한 거잖아요. 3억 5천. I explain this work fully, so I will proceed this work too. Minimum starting price will be 9 million won in Korean currency. 9 million. Dingyeo is very famous porcelain produced in the Song Dynasty. So Dingyeo is one of the 5 major pieces in Song Dynasty, right? What is the 5 major pieces? Porcelain in Song Dynasty. Liu ware, Wan ware, this work, Ding ware, Yun ware. And what is one? The other one? Ga yu, ge ware, ge ware, ga yo. 5가지잖아요. 그중 하나단 말이에요. This one is one of the 5 major masterpieces, right? Very high quality porcelain is this. As I showed you an example just before, small one, height is about, at least, height is about 14, this like this one, but 3억 5천, 대단하잖아요, 3억 5천. $300 million and 50,000 won in Korean currency. Right? This one will be a 9 million won in Korean currency. 9 million won, 900만 원. 9 million won in Korean currency. As I told you many times before, I think this is the best, optimal time to invest to the Chinese relics because the value is very, very low in Korean Peninsula. I think the capitalists should invest to the Chinese relics, except for the merchants who buy today and have to sell tomorrow as a means of livelihood. 생계수단으로서 오늘 구입해가지고 내일 팔아가지고 조금 이익 남기고 이렇게 하면서 입장에 있는 그 상인들 말고 어느 정도 여유가 있는 who are able to 여유가 있는 그 자본가인 이코노미 자본가들은 capitalists should invest to the Chinese relics because the price is at very low state nowadays. Xi Jinping government is trying to be the first nationalist country in the world until the 2035. 2035년까지 관광 1등 대국을 만들려고 하는 시진핑 정부의 정책에 따라서 there are many kind of different
museum throughout the mainland of China, 중국 전역에 있어서 수많은 박물관을 지을 계획 가지고 이미 완성했거나 they already constructed and are constructing now and will construct many huge size of museum. That is Xi Jinping government's policy to be first tourist countries in the world until 2035, 2035년까지. So, Xi Jinping government is trying to collect all times porcelain produced in the year of the Tang Dynasty. 당 이전에 생산된 유물에 대해서는 지금 한창 수집이 열광적이다, 광적이다. 몇 번 이야기했었죠. 한국에서 중국 유물을 수집한 분들은 중국의 정책도 이렇게 알아놓은 것이 좋겠다. 그것도 한국의 수집과 있어서 뉴스가 있었죠. There was a good news to the collectors in Korea. Sotheby will open in Seoul at a part of the Sotheby. 한국 지사를 on September 9월부터 서울에 개장을 한다는 그 뉴스가 떴었습니다. 그러면은 한국의 수장가들에게 하나 희망이 되죠. Good news for the persons who are collecting in Korea, who are collecting Chinese relics in Korea. I will close this book too because here aren't any bidders. I will proceed with the third lot. 세 번째 기물입니다. I will measure the size. First, 23.5 centimeters. 23.5cm입니다. 높이가. 그 다음에 폭이 width is about all. large 25.5 centimeters. 25.5cm고요. diameter of the bottom about 9.5 centimeters. 9.5cm입니다. I proceeded a few weeks ago this kind of the similar works, but the pattern is different. The shape is almost same. They're almost same, but I think the silmak was a 대명선동연재, but this one is I think different. The 영락연재 are different. The ear is different. The shape is almost the same. The pattern is different. I will name this word in Korean language first. 명영락청화 화해 법문 승모호. I will repeat once more in Korean language first. 명영락청화 화해 법문 승모호. In English, blue and white glazed floral shape and Sanskrit letters pattern. A monk's cap in 영락 period, Myeong dynasty. 영락 period, Myeong dynasty. As I explained many times before, 앞에서 많이 여러 차례 설명해 드린 바와 같이, it is very easy to know the theory of the permeating of quality atoms in the porcelain of blue and white glaze. 청화 유리용 도자기에 있어서의 연대 추정은 청화 몰입의 원리만 알면 비교적 쉽다. 또 as well as the small grains pattern.
under transparent glaze. 이 투명유에 있어서의 그 입자의 변화 정도, 그 다음에 청화에 있어서의 청화 몰입, 이 두 개의 원리만 알면 의외로 청화도자기는 감정하기가 쉽다. It is very easy to phrase. white porcelain. To know the theory of the formulating of the quality atoms and the small grains on the surface of the transparent glaze. The result, I analyzed the permeating of quality atoms. I observed very thick stacking layer of quality atoms, which means that this work was foiled a very long time ago. And then the small grain, the shape of small grains on the transparent glaze. Here, got new chemical compound on the surface of the small grains. So I cannot watch the normal shape, small grains. Most of small grains changed their shape or destroyed or entangled. Especially there, I think this work is a very special porcelain, written as a Sanskrit letters here. Of course, I can watch here the sil막, 영락, 연재. Incised, 아주 얇게. Incised pattern. Typical sil막 during 영락 period. 여기 아주 전형적인 영락 연재 때 사용됐던 전형적인 관계가 있다 이 말이잖아. I can watch a small lump of impurities on the surface of the blue and white glaze. 청화 유약의 표면에서의 약간의 그 석방반을 볼 수가 있는데 이 말은 이 소마르청의 원광석 ORV 광석 means ORV not all ORV 광석. 이 광석에서는 뭐가 일부 코발트 이외에 다른 불순물이 많이 함유되는데 그것을 제거하지 않았다. They didn't get rid of the impurities. Crushed and grind as a whole amount of this ore. So I can watch the lump of impurities on the surface of the blue glazed. 청화에서는 분석을 해보니까 코발트 이외에 많은 다른 성분들이 함유되었다는 점 설명했었죠. I will show you again here the result that analyzed the small chunk imported from the Federation countries revealed that there were many different kind of components. You understand? There are many different kind of components in the cobalt ores imported from the countries, from the Persian countries. 자, 청화 명품 진품의 유약을 조금 이렇게 채취해가지고서 그걸 분석해보니까 이렇게 다양한 성분이 들었는데 어떤 사람들은 잘 안다고 큰소리 치는 분들이 뭐라고 그러냐면은 코발트만은 100% 유약으로 만들었다. 그거 있을 수 없는 일이 도대체가 이해할 수 없잖아요. 그 당시에
1000년 전에, 800년 전에 그런 재련 기술이 없었잖아요. Refining technology was not invented there at the time. So, 수입한 그대로 가루로 만들어가지고 그대로 유약으로 만들 수밖에 없었잖아요. 그걸 어떻게 코발트 원자만 분석해낼 수가 기술이 없었다 이 말이에요. 그러니까 이와 같이 청화의 하나 도자기, 유명 도자기 유약을 최초에 그걸 분석해 보니까 이 정도로 다양한 유약 성분이 검출 판명되었다 그 말 아니에요. 이 정도로 많이. 근데 어떤 사람이 아주 도자기 권위자처럼 행사하는 분이 뭐라고 하냐면은 100% 코발트 성분만을 가지고 만들었다. 현재도 불가능해요. 현재도 불가능. 근데 모르는 사람들이 함부로 이야기도 안 되지만 또 그 말을 믿으면 더 안 되겠잖아요. You understand what I mean? Here I can watch a lump of impurities on the surface of the blue and white glaze, blue glaze. The reason why here were a lot of impurities, low melting temperature material. So some cases I can watch the melt down on the surface of the blue glazed pattern, right? You understand? Do you understand what I mean? Because of the impurities in the cobalt ore, not ore, ORE ore, 원광석, 광석, 코발트 광석, 코발트 ore. Cobalt ore, ore means it in Korean name 광석, ore. 이 원광석에 가서 뭐가 있다고 raw material 여기는 뭐가 contain a lot of impurities, low melting temperatures compared to the cobalt atoms. 코발트보다도 훨씬 더 융점이 낮은 다양한 여러 가지 성분들이 섞여 있었다. 그것들이 모여가지고 코발트가 발생하기 전에 일로 녹아 흘러내렸단 말이죠. 그런 흔적이 많이 보이잖아요. 불순물이 많이 들어있을수록 그런 방이 보여요. 거기다가 또 일부는 뭐가 수축률이 더 크단 말이죠. 수축률이 크단 말이죠. Contraction rate is larger than that of cobalt atoms. 그러니까 움푹 파이게 오죠. hollow, looks like hollow. 어떤 경우는 또 가벼운 거는 떠 있는 경우도 있습니다. 떠 있는 것, the medium, the gravity is lower than that of the cobalt, so the looks like clouds over the cobalt atoms, right? There are many different kind of impurities on the blue glazed porcelain. But in this case, I think there not clouds over the cobalt glaze, cobalt glaze. 빼는 거 아니고 붙어 있긴 한데 이것들은 어떤 경우는 이 청화의 유약의 표면에 분명히 시유가 돼가지고 소성이 됐음에도 불구하고 떠 있단 말이에요. 이렇게 물 위에 기름처럼 이렇게 떠 있어요. 그런 경우도 있거든요. 그것은 전부 비중하고 gravity, the differences of gravity and the melting temperature, 그것들이 지배를 한다. This situation is rely on the gravity and the contraction rate or melting temperature, etc.
I explained this work very fully about the blue and white glaze. I will show you that in the real very good shape and pattern. Here. 이것은 승려들이 그 물병으로 사용됐다고 그랬었잖아요. As a water bottle. Here, Sanskrit letters. Here in this part, look at this one, this part. I can watch the lump of the impurities. 석광반이 점점 비칩니다. 조금씩 보면 비치죠. 석광반이. 이게 원인. 그렇죠? Here, the seal mark, 영락 연지 here. 물병을 우월, EWER, 우월 물병, as a water bottle. 승려들이 그렇게 물병으로 사용된 그런 용기로 만들었다. 그래서 이것을 다음 monk's cap 이렇게 이야기합니다. monk's cap 승모호, monk's cap 우월. I explain this too because I will proceed this work. Minimum starting price will be a 15 million won in Korean currency. 이게 사실 이제 국제 경매에 만약에 이게 나가서 진품으로 판명된다 그러면 이거는 상상이 안 되잖아요, 상상이. 그렇잖아요. 특히 영락청화는 굉장히 희귀해가지고 값이 폭등하고 있다. 왜냐하면은 주원장이 명나라를 건설하고 완전히 재력이 다 바닥이 나가지고 소마리청을 from foreign countries such as the Persian countries 영락 황제, 주원장이 홍무 이와 같은 황제들은 could not import 소마리청. It is very high prices, very expensive. So he had to develop blue materials from mainland of China. 자체에서 생산 개발할 수밖에 없었다는 거잖아요. 그랬었는데 그것이 이제 그 토청, 고청, in Korean language 이렇게 불리고 있는데 그 이후에 어느 정도 국가가 재정적으로 안정되니까 다시 또 소마리청을 from foreign countries 수입하기 시작했다. 그때 시작한 것이 바로 다시 이와 같이 소마리청으로 만든 거잖아요. 이 값이 폭등했죠. 그래서 국제 경매에 보면 이 영락청화 값이 상상을 초월하잖아요. 몇 개 보여드리겠습니다. I will give you another examples. 지난번에 보여드렸죠. I showed this one last time. The shape is similar, so I show you this one to you. The price realized is 96 million in Hong Kong dollar. It is very high prices. Here, the real masterpieces, but the color is very different. The reason why I explain already, right? Do you understand? The very small one is the price is 26,575,000 Hong Kong dollar. Very small one, but high. The price realized is very high and exceptional and extremely rare blue and white 드래곤, 명다이너스티, 영락부터 어디까지예요? early 명다이너스티, early 선덕 피리드, 영락부터 선덕초,
반지가 없다 이 말이잖아요. 이 뜻은 그렇잖아요. There aren't seal mark here in this porcelain. Here, I showed this work already. 영락 period. This work was fired at the 영락 period. The price realized was a 35 million won in Korean currency. I'm sorry, 35 million in 홍콩 달러. 대단하죠? This one, I showed you the similar this one a few weeks ago. I proceeded the auction. Do you remember this kind of porcelain? I already proceeded auction. The price realized is about 109 million. 109 million. 1억 홍콩 달러. 1억 홍콩 달러 뭐 120억이죠. 12 billion won. 12 billion won. It is very high price. Here, 영락 period, Ming Dynasty. Very small one, but the price is starting price is 45 million to 65 million Hong Kong dollar. It is very expensive. It is very expensive. So I think if this work will be sold at international auction, I think this work will be afraid at a price at least about 2 billion. I think 2 billion won. At least 2 billion. 이게 이런 식으로 다 보면 아까 보셨잖아요. 이게 국제금에 가서 만약에 명품으로 판정받는다면 당연히 20억 이상. At least, I think. I will close this work too. First lot, height is about 32.5, 32.5cm고요. Width of this porcelain is about 22.5, 22.5cm 정도 됩니다. On the bottom is about 17 centimeters. I will in this work in Korean language first. 명말력 청화, 원앙문, 서수입, 합환병. 이 두 개 뭐에 합해졌잖아요. 합해지니까 기분이 좋다. 그래서 합환, 기쁠 환자, 합환병. Sorry. 합환병. 합해지니까 훨씬 더 기분이 좋다는 얘기죠. 합환, 기쁠 환자. 두 개의 모양을 이렇게 붙이는 거죠. 각자 해가지고 붙이는 것을 합환병. 합환이란 말이 별로 영어로 찾기 어려워서 제가 정확히 쓰지는 못했습니다. In English, 블레는 white glazed 플로를 만드는다. 여기까지 맞잖아요. 화해 그 다음에 원앙까지 맞는데 그 다음에 이걸 이제 합해졌을 때 이 말을 붙이기 어려워서 그냥 제가 이거 생략했습니다. 그냥 auspicious
ears rejoicing face. 굉장히 기분이 좋다는 말이 rejoicing face. 틀릴 수 있습니다. in 말리필드. 명다이너스티 in 말리필드. 여러분 혹시 말력 청화를 본 적 있습니까? Have you ever seen the red and white porcelain produced in Mali period in Ming Dynasty? Have you ever seen blue and white porcelain produced in Mali period in Ming Dynasty? 만력 때에 소조된 청화를 본 적이 있느냐? 하여튼 조금 희귀하다고 말이죠. 희귀하잖아요. 만력 청화는 일반적으로 희귀하다. This is a very good, very important thing. This work is this porcelain is very rare. This is a good point of this porcelain. The painting is not so good, so sophisticated, but this work is very rare, very rare. The shaping technology is very difficult, I think. Right? As you can see here, shaping technologies of this work is very, very difficult, I think. 맞죠? 이 기물을 소송하는 데는 대단히 어려웠을 것이다. Shaping technology. This is very difficult. The painting is not so good, not so perfectly, but shaping technology is very, very skillful. Right? The result I analyzed this work, the permeating of the cobalt is was proved. This work was found in the year of the Yongnam Mali period. So about 400 years ago, right? 400 years ago in Mali period. Not so excellent, but the shape is very rare. And blue and white porcelain in Mali period is very rare, very rare. I can confirm here the seal mark from the bottom. Low-fat here, 대명 만력 현재 here the seal mark. 대명 만력 현재 here seal mark here. I can find. Not need to find the seal mark. 대명 만력 현재. I can confirm the primary correct line and the very thick stacking layer of the cobalt atoms, from which I can estimate this work was fired in the year of the Ming Mali period. Right? I explained this fully, so I will proceed this work. Minimum starting price will be 9 million won in currency. 9 million won. In Korean currency, 9 million won. And this work is very rare in the year of Mali period. There aren't any kind of red and white porcelain in Mali period. Very, very rare porcelain. So I think the value is very high.
in this phosphorate produced in the year of the Riley period in the United States. I will close this route too because there aren't any individuals. I will proceed the fifth lot. I will make the slides first. Height is about 30.7 centimeters, 30.7cm. And of the mouth is about exactly 8 centimeters, 정확히 8cm. Width of the bottom is about 21.5, 21.5cm고요. Length, 세로 about 8 cm, 8cm 정도입니다. I will name this word in Korean language first. 청근육, 노균류, 사계 편병. 이 네 개의 귀가 연결돼가지고 사계 편병 그러죠. In English, I will name this word rabbit's egg glazed for loose flat vase in 건능 period Cheongda University. I can watch on the surface of this ceramic the primary crack line and a lot of new compound on the line, and the secondary crack line. I can watch the very thick stacking layer on the red colored glaze. 이 붉은색이 여기에 있었어요. 그 많은 그 적층 현상을 볼 수 있는데 이게 홍채는 아닌 것 같아요. 이걸 유리용, 다시 말해서 산화동, oxidized copper, I think. Not iron red, I think, not iron red, but copper red. So I can watch the very thick stacking layer on the part of the red glazed. I cannot analyze what is the component on the red colored glaze. 이 붉은색 유약이 어떤 성분인지 나는 지금 현재까지는 분석할 능력이 없습니다. 추정하건대 I can only estimate. There will be a copper red glaze. 산화동이라고 보는데 분석할 능력은 없습니다. 보통 홍채 같으면 이렇게 적층해서 안 보인단 말이죠. 이 로균류 도자기가 주로 로균류 Robin's egg glazed porcelain was produced from the 옹정 period to 건능 period. 옹정 때부터 건능까지 주로 생산돼 있었죠. 그리고 이게 상상을 초월할 정도로 고가에 팔리는 도자기들이 많이 있습니다. Robin's glazed porcelain were sold at high prices. It is very expensive. There are many data at the international auction was sold. I will give an example. They are sold at high prices. Here, Robin's egg glazed porcelain. Height is about 35 centimeters, but the price realized, the starting price, 기박가, 시작가가 28 million Hong Kong dollar, 28 million, about 3 billion and 500 million, one in Korean currency.
right? 좀 못 가죠. 35억 대단하잖아요. 35억. 35억. full billion. 이 녹용류 도자기들이 비교적 많이 유통되고 있는데 그 도자기를 보면은 청대에 관절은 청대로 되어 있는데 청대가 되었다고 믿기 힘들단 말이죠. I worried or I doubt that kind of works was not produced in the year of the Gonjong period. I think maybe they will be filed in the year of the Republic of China, 중화민국이나 or for People's Republic of China, 중화민국이나 또는 중화인민공화국, 중화민국은 언제냐면은 from 1912, 1912년부터 1949 years, 1949년까지가 뭐예요? Republic of China, Republic of China, 중화민국이란 말이죠. 그럼 after that years, 1949년 이후에 from the 1950, 1950년부터 to now, 지금까지가 뭐예요? 중화인민공화국이잖아요. People's Republic of China. 주로 이때 생산된 걸로 보인다. I am not guaranteed, but I can't guarantee, but I think I can estimate only the analyzing. The result that I analyzed. Most of the robin egg glazed porcelain was fired only at the time of Gonjong or Ongjong period? No. Many of them were fired in the year of the Republic of China and People's Republic of China. So not good at the time. It's up to you what kind of work to choose. I explained this work fully, so I will proceed. Minimum starting price will be 7 million won in Korean currency. 7 million won in Korean currency. 7 million. I think this book is very interesting porcelain, especially the red colored component. What is that? I think this look absolutely iron red, but maybe copper red porcelain, copper red glaze, I think. I will close this work too. I will proceed the last one. I will make the size first. Height is about 45 centimeters. Diameter of the mouth is about exactly 7 centimeters, 2 centimeters. Diameter of the button, the width is about 14 centimeters. The length is about 8.5, 8.5 정도 됩니다. 그래서
And generally, this kind of work has the cover, but this work without the cover. Many of them will be deal with that cover. I will learn this work in Korean language first. 명영락오체 화해문 환희 편병. 환희 고리처럼 생겼잖아요. 환희 고리 환자 환희. 납자가 아니고 납자 편병. 둥근 거 아니잖아요. 편병. 더 납작한 것은 문 플라스크. 이 정도 것은 그냥 편병. 둥근 병이 아니라 not round but flat. In English, white pigments glaze the floral pattern. Ring shape ears, flat shape face. In Yeongnak period, Myeong dynasty, Yeongnak period, Yeongnak period, Myeong dynasty. I think this work is very large one. 45 centimeters, height is 45 centimeters. The width is about 40 centimeters, about 40 centimeters. 40cm 대단히 크잖아요. Most of the patterns was finished very exactly. I think as design. All kind of patterns, edges were drawn with the silver decorated. 가해 모든 그림의 가장자리 가해는 전부 묘운 처리가 되어 있다. This porcelain, the glaze, has two different kinds of melting temperature material. One is upper glazed and the other one is the underglazed. Underglazed material is a very high melting temperature material, and upper glazed material is a bit relatively low melting temperature material. So this work has to follow the two steps. First one is needed to foil at a high melting temperature material. Secondly, low melting temperature material. Two step foiled. So high melting temperature material, we call it 유화체 in Korean language. Low melting temperature material glaze is called as in Korean language 유상체. 이렇게 부르잖아요. 그렇게 불러주죠. 유화체, 유상체. Two step, 2단계에 걸쳐서 뭘 해요? Firing. 조성을 한다. 그죠? 모든 그림의 가장자리의 중심부는 전부 몰골법을 해가지고서 묘운 처리가 돼서 정확히 아주 가는 버스로 very small, very streamlined brushes. 가장 정확하게. 여기도 홍채로 아주 잘 그림이 되어 있고요. 그 다음에 이쪽에도 홍채로 되어 있습니다. 홍채. 그림이 아주 잘 되어 있어요. 그림이 아주 잘 되어 있습니다. 대단한 거죠, 대단해. 여기 벽껍질로 튀어나와 있어요. 그리고 양이가 있어요, 여기가. 이와 같이 고리처럼 생긴 게 아까 환희 그랬잖아요, 환희. 귀는 귀인데 이게 고리처럼 생겨가지고 우리가 환희 그런단 말이에요. 이때 환자는 환희, 고리처럼 생겼다고 귀가 이렇게 둥그렇게 링처럼 ring, 고리처럼 생겼잖아요. 그래서 이런 경우를 갖다가 환희, in Chinese letter 환희.
말씀드리겠습니다. I think this is very huge, marvelous, and exquisite porcelain. It is what a marvelous porcelain it is. Very wonderful porcelain it is. 정말로 화려하고 놀랍게 잘 소조된 명품이다. 정말 이거는 대단하다. To seeing this kind of real masterpieces is beating my heart. I think most of the pottermen, craftsmen infused their soul fully. 그들의 혼을 불어넣었어. 그렇기 때문에 이와 같은 명품이 탄생된다. To bear this kind of real masterpieces, they infused their soul. Masters or craftsmen or technologists at that time infused their soul fully, I think. As a result of that, this kind of masterpieces were born in the world, right? 어마어마한 작품이죠. 이런 작품이 하나 탄생된다는 것은 어마어마한 과정을 거쳐서 탄생됐다. 그래서 그 영혼들을 존경한다. 이런 작품을 하나 탄생되기까지는 22단계야 약 70여 명의 도공들이 혼을 불어넣었다. 그런 말이 나오잖아요. About 22 steps were needed to this kind of work. Filed perfectly, and about 70 masters infused their soul to produce perfectly like this one. So I respect them very much. 대단한 거죠. 혼을 불어넣었다. 대단한 거죠. I can watch the seal mark on the bottom, the 영락, 연재, typical seal mark, inside style. 아주 얇게, 암각 형태로, inside style. 꽤 아주 얇게 있어요. 영락, 연재, 전통적인 그 패턴이 있습니다. On the bottom here, I can read the 영락, 연재, seal mark. I can confirm the very thick stacking layer of the quality atoms here. But I cannot find any kind of impurities, such as before. Porcelain showed in the year of the 영락, red and white. 승모, monks cap. 거기에서는 청화에서 뭐가 많이 나왔습니까? A lot of impurities. Low melting temperature material. But here I cannot find any kind of impurities. But in that time, the ore does not have any kind of impurities compared to the other one. Right? 안 들어와 있는데 전혀. I'm sorry. 이거 뜨지 않았습니다. 다시 한번 봐볼게요. Sorry. 왜 이랬을까? 안 들어왔어요. 다시 한번 봐보겠습니다. 채팅창에 열지 않아가지고 제가 지금도 안 뜨는데 이게 이상한 거야 이게. 채팅창에 방문자 가지고 이게 댓글을 뜨지 않아가지고 제가 답장을 못해도 좀 답답합니다. 왜 그런지 모르겠네요. I'm sorry, I don't know why is the reason why.
문제가 있어, 문제가. 여기 있네. 궁금이, 안녕하세요. 교수님 반갑습니다. 오랜만에 제 시간에 참여합니다. 오늘 또 귀한 강의 감사드립니다. 이제 무더위도 한풀 낀 것 같습니다. 조만간 미리 연락드리고 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 무지님 강의에 경청하고자 합니다. 예, 감사합니다. 최형근님, 안녕하세요, 선생님. 최형근님, 이름이 갑자기 처음, 무지님과 최형근님은 아마 처음 들어오신 것 같습니다. 예. 같이 열심히 공부합시다. 고맙습니다. 방문해주신 분 감사드립니다. 내 채널이 잘 열리지 않아가지고 안 보여요. 그리고 가끔 제가 이런 방법도 잘 몰라가지고 시원찮게 I'm not good at open my 여기 그 채팅창을 열어야 되는데 열 줄 몰라가지고 이제서 보여요. 이제서 I'm sorry. I can read here. 무지님, 최영님 반갑습니다. 반갑습니다. Sorry. I already mentioned about that. You visited Asan hospital to get operation. Yeah, I already mentioned that. Don't worry about that. 여와 같은 도자기가 국제기업에서 아주 고가에 팔렸던 자료를 내가 캡처해놨는데 오늘 찾기 힘들어가지고 모양은 비슷한데 전혀 오체 말고 청화 하나 보여드리겠습니다. There are many kind of examples that were sold at very high prices at the international auction, but I cannot find the data. So I will show you another example. Almost the shape of almost the same this one, but the glaze is different. The porcelain that I will show is the red and white glaze. I will show you that. Look at this one. The shape is very similar with mine, which have 5 pigments, all the same, right? Size is, I think, size is almost the same, but this one is the drawn with the blue and white glaze. Mine is drawn with the 5 pigments glaze. Quite different. You'd better confirm the price realized. Look at the bottom part. How much? Can you read? I will read. 57 million 500,000 RMB. 57 convert to into Korean currency. I think 10 billion won at least. 10 billion. This word worth sold at the price of 10 billion won in Korean currency. 10 billion. 100억이죠, 100억. 이게 100억에 낙찰되었습니다. Realized price. 언제예요? 9 years ago. In 2013 years. So 9 years ago, this work was sold at a price of 10 billion won in Korean currency. Oh, what a marvelous, what a surprise it is. What a surprise price it is. Very, very high prices. I explained this word fully, so I will proceed the auction of this word, ignoring the international prices, because here in Korea, I will proceed at a price of the 25 million won in Korean currency.
국제 가격은 전혀 신경 안 쓰고 무시하고 이건 저는 2,500만 원의 경매를 시작하겠습니다. 2,500만. 25 million won in Korean currency. Ignoring the international prices. Because here is a Korea. 한국이기 때문에 국제 가격 무시하고. 다시 한번 이야기하지만 I will tell you again. Now that it's best or optimal time to invest because here there are undervalued or in the Chinese first lane in Korea. 지금이 가장 저평가되고 있기 때문에 자본가들은 경제적 여유가 있는 분들은 지금이 중국도자기에 투자할 가장 적기다. 나는 이렇게 강하게 주장합니다. I recommend that strongly. 25 million won in Korean currency, ignoring the international prices. This one will be 20 million won in Korean currency. I think this 20 million won in Korean currency is very cheaper than that all international prices, right? I will close this book too because there aren't any videos anymore. Thank you very much for being with me tonight too. I will see you again at this coming and next Monday evening at 8 o'clock too. 오늘도 저와 같이 시간 내주시면 감사드립니다. 또 돌아오는 월요일 밤 8시에 여러분과 같이 만나서 공부하겠습니다. Have a good night. Bye bye.